Dear friends, welcome to my channel Kumar CS Lectures. In this video, I would like to explain about previous year questions that belongs to ICT, Information and Communication Technology. So the questions are asked in the 2019 Computer Science question paper. So General Paper 1 questions, ICT important questions and ICT questions, Information and Communication Technology questions. So question number 20. So match the following. సో ఇక్కడ లిస్ట్ 1 అండ్ లిస్ట్ 2లో సో మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో వాట్సాప్, గూగుల్, ట్విట్టర్ అండ్ ఫేస్బుక్ లిస్ట్ 1లో ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా లిస్ట్ 2లో సమ్ నేమ్స్, సో సిఇఓగా పనిచేసినటువంటి నేమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ వాట్సాప్ సిఇఓగా ఎవరు పనిచేశారంటే జాన్ కామ్, అండ్ గూగుల్ సిఇఓగా సుందర్ పిచాయ్, అండ్ ట్విట్టర్ జాక్ ప్యాట్రిక్ డోర్సీ, అండ్ ఫేస్బుక్ మార్క్ జుకర్బర్గ్. సో ఇక్కడ మనకు 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో 1 వాట్సాప్, ఇక్కడ సి జాన్ కామ్ కాబట్టి మనకు 1C ఆప్షన్ ఇక్కడ సో ఒకటే ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ అనేది సో 3గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1C అండ్ 2B అండ్ 3D అండ్ 4A. ఓకే, ద ఆన్సర్ ఈజ్ సో C. సో దట్ ఈజ్ వాట్సాప్ జాన్ కామ్ అండ్ 2 గూగుల్ సుందర్ పిచాయ్, 2B అండ్ ట్విట్టర్ జాక్ ప్యాట్రిక్ డోర్సీ అంటే 3D అండ్ 4A ఫేస్బుక్ మార్క్ జుకర్బర్గ్. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్లో మనకు థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐసిటి క్వశ్చన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ వాటిలో భాగంగా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 36. క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. Next question number 36. Who invented the high level language C? హై లెవెల్ భాష సిను కనుగొన్నది ఎవరు అనేది క్వశ్చన్గా అడగడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డెనిస్ ఎమ్ రిచీ, నిక్లస్ విత్ అండ్ సెమోర్ పెపరెట్ అండ్ డొనాల్డ్ కుంత్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ డెనిస్ ఎమ్ రిచీ. So C language invented by Dennis M. Ritchie. Okay, so option 1 is correct answer. So next question number 37. So which of the following is a serial bus? క్రింది వానిలో ఏది సీరియల్ బస్ అంటే సో ఇక్కడ PCI, ISA, USB and GPIB. సో ఇక్కడ the option is 3 is correct. Option is 3 is correct. So that is USB, Universal Serial Bus. The full form is Universal Serial Bus. Next to question number 38. Question number 38 is what does the acronym POP stands for, or POP పూర్తి రూపం. సో ఇక్కడ acronym అడగడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తూ మనకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది యాక్రోనిమ్ అడిగినప్పుడు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ 1 పోస్ట్ ఆఫీస్డ్ ప్రోటోకాల్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్రోటోకాల్. సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్, పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ గివెన్ దట్ పోస్ట్ అఫీషియల్ ప్రోటోకాల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. And postal office protocol, it is not correct. So the second one option 2 is post office protocol, this is the correct answer. Okay, next question number 39. So FTP stands for, very basic question. FTP ante file transport protocol, so it is not correct answer. File transfer protocol, it is correct answer. And file transit protocol, file tracking protocol.
So the option 2 file transfer protocol, it is the correct answer. Okay, so these questions are asked in the 2019 computer science and application ఎగ్జామ్స్లో భాగంగా జనరల్ పేపర్ 1లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్. పేపర్ 1లో ఐసీటీ, సో ఐసీటీకి సంబంధించినటువంటి యూనిట్లో మనకు భాగంగా 5 క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈ 5 క్వశ్చన్స్ టూ క్వశ్చన్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 2-3 క్వశ్చన్స్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, so these are the ICT related questions. Okay, so I hope all of you understand the questions and answers. Thank you all of you.